Sarah Martinez hat schon immer gewusst, dass Weg nicht einfach sein wird. ALSSA in Genem Nebligen Morgan im September 2019 das Ausbildungsliger der Navy SEALs in Coronado, Kalifornien, Betrat, spurt die skeptischen Blick männlichen Kameraden auf sich rohen. Die 26-jährige Texanerin war ein von nur drei Frauen, die es bis zur fortgeschrittenen Scharfschützen-Ausbildung geschafft hatten, und die einzige, die bisher alle Eliminierungsrunden überstanden hat. Schott uk Dawson, hort einen Rekruten namens Davidson zu seinem Kumpel flüstern. Denkt die wirklich, kann MIT UNS mithalten? Das gedampft Gelächter, das folgt, war Sarah nicht fremd. Seit ihrem ersten Tag bei Militär vor 8 Jahren hat solche Kommentare gehört. Aber statt zu entmutigen, hatten nur ihren Ergias angefacht. Sarah stammt aus einer Militärfamilie. Vater, Colonel Robert Martinez, hat im Iraq und in Afghanistan gedient, und ihr beiden älteren Brüder waren Marines. Sie war MIT Geschichten von Heldentem und Kameradschaft aufwachsen, aber auch MIT der harten Realität, dass Frauen in Kampfrollen immer nach als Eindringling betrachtet wurden. ALSSA sich entschied, nicht nur dem Militär beizutreten, sondern auch die elitarste Kampfeinheit der Navy anzustreben, was zu say, dass mehr als nur gut sein muss außergewöhnlich sein. Die Scharfschützen-Ausbildung war brutal. Stunden über Stunden verbracht Sarah damit, ihre Technik zu perfektionieren, Windgeschwindigkeit und die Richtung zu berechnen und die minutiösen Bewegungen zu meistern, die den Unterschied zwischen einem tödlichen Schuss und einem Fehlschuss ausmachten. Während der Kameraden abends in der Kantine scherzhaft über ihre Zukunft als Babysitterin im Feld sprachen, Sarah weiter. Instructor Gunnery Sergeant Williams, ein 20-jähriger Veteran MIT mehr Kampfeinsätzen, als Sarah zullen konnte, beobachtet MIT einer Mischung aus Skepsis und wachsendem Respekt. Martinez, sagt eins abends, als alien auf dem Schießstand war, sie haben das Talent. Aber Talent alien reicht in echten Kampfsituationen nicht aus die draußen sollten Ergebnis, und ihr Kameraden wurden nicht darauf warten, dass sie beweisen, dass sie mithalten können. Sarah nicht ernst. Sie verstand die unausgesprochene Botschaft, ein einziger Fehler wird nicht nur ihr Leben kosten, sondern auch das Leben der Männer, die auf angewiesen waren. Dies Verantwortung lastet schwer auf ihren Schultern, aber war bereit, zu tragen. Als die Monat Virgingen, verbessert sich Sarahs Reputation langsam. Ihr Ergebnis waren konstant in den oberen 5%, und seit ein bemerkenswert Fähigkeit, unter Druck ruhig zu bleiben. Doch trotz ihrer technischen Fertigkeiten blieben viele Kameraden skeptisch. Sie ist gut auf dem Schießstand, hort jemanden sagen, aber warten wir ab, wie sich verhält, wenn echt Kugeln fliegen. Dies Zweifel verfolgten Sarah bis zu ihrem Abschluss der SEAL-Ausbildung und ihrer ersten Stationierung. Als Teil von SEAL-Team 6 wird für eine Mission in Afghanistan eingeteilt, eine Region, die für ihr unvorhersagbaren Bedrohungen und die komplexen Kampfbedingungen beruhigt war. Die Mission sollte ihr erster Akt bewahrungsprobt werden. Am Vorabend ihrer ersten Kampfmission saß Sarah alien in ihrem Quartier und putzt methodisch Gur. Jede Bewegung war Praxis und durchdacht, ein Ritual, das Ruhe gab. Sie dachten die Wort Vaders aus einem letzten Gespräch, Erfolg ist nicht das, was an dir von der Erwarten, Sarah. Es ist das, was du von dir selbst erwartest, multipliziert MIT deiner Bereitschaft, alles dafür zu geben. Morgen wird beweisen müssen, dass alle Zweifel, alles Gelächter und alle skeptischen Blick unbegründet waren. Sie war bereit. Der Morgen de 15. Mars 2020 brach über den Kargen Bergen Afghanistans in einem blassen Orangetunnen. Sarah Martinez überprüft letztes Mal ihre Ausrüstung, während das Transporthelikopter und ihre Senkopfiges SEAL-Team zu ihrem Zielgebiet bracht. Die Mission war als Routineinsatz klassifiziert wordens, Aufklärung und mögliche Eliminierung einer Taliban-Führungsgruppe in einem abgelegenen Bergdorf namens Kala Ijangi. Teamleader Lieutenant Commander Jake Hawk Morrison hat Sarah vor dem Start zur Seite genommen. Martinez, ich weiß, das ist erster Einsatz. Folgen Sie meinen Befehlen, halten Sie Ihre Position und machen Sie keine Leingange. Seine Stimme war nicht unfreundlich, aber die Botschaft war klar, bewahren Sie sich erst,
Beaver Sea Initiatives AGen. Das Team landet 3 Kilometer südlich des Dorfs in einer felsigen Schlucht. Die Aufklärungsdaten sprechen von maximal acht feindlichen Kämpfern, die sich in einem traditionellen Lemsi-Egelhaus verständigt hatten. Sarah's Aufgabe war es, eine Überwachposition auf einem Hügel etwa 800 Meter vom Ziel entfernt einzunehmen und das Team warend eine Herren zu sichern. Warend ihre Position vorbereitet, M110 Semi-Automatic Sniper System justiert und Infernungen berechnet, spürt Sarah ein merkwürdig Ruhe in sich aufsteigen. Alle Nervosität, die in den Stunden vor der Mission verspürt hat, war verschwunden. Das war Element, die Praxis, kalkuliert Welt die Langstreckenschens, Mathematik und Intuition verschmolzen. Overwatchen Position, meldet Überfunk. Claire Sicht auf das Zielgebäude. Kein feindlich Bewegung erkennbar. Das Team beginnt seine Methodische Anhörung. Sarah beobachtet durch Zielfernrohr, wie Kameraden sich von Deckung zu Deckung bewegten, ein tadlicher Tanz aus Präzision und Vorsicht. Alles lief not plan, bis es das nicht mehr tat. 9:47 explodiert das vermeintlich ruhige Bergdorf in einem Chaos aus Gewerführer und Granatenexplosionen. Die Aufklärungsdaten waren katastrophal falsch gewesen. Statt acht Taliban-Kämpfern erwarteten mindestens 30 gut bewaffnet Insurgenten das SEAL-Team. Noch schlimmer, sie hatten den Angriff erwartet. Ambush, schrei Morrison über den Funk. Sind eingekesselt. Overwatch, ich brauch sofortiges Führer auf die Hausreihe Nordseite des Dorfs. Sarah sah durch Zielfernrohr, wie TM Kameraden Deckung suchten, warend feindlich Mundungsblitze aus mindestens einem Dutzend verschiedener Positionen aufleuchteten. Das Dorf war ein tadlich Fall, und Team saß mittendrin. Verstanden, Hawk. Sickte multiple Ziel. Sarah's Stimme war ruhig, fast mechanisch. In diesem Moment existiert für nix außer den Berechnungen in ihrem Kopf, Windgeschwindigkeit wir Noten von Nordost, Entfernung 847 Meter, Zielbogen von links nach rechts. Erster Schuss durchschlug die Morgenstill. Ein Taliban-Kämpfer, der gerät ein Reketengeschoss auf Morrisons Position richtet, sagte zusammen. Sarah zikliert bereits den Verschlussers Gurs und sucht das nächste Ziel. Guter Schuss, Overwatch. Morrisons Stimme klang erleichtert. Halten Sie das Feuer aufrecht. Aber Sarah hort kaum zu. Sie war bereits in dem Zustand, den Scharfschützen den Flonanten, einem Bewusstsein Zustand, in dem Zeit und Raum zu verschmelzen schienen und nur nach das Ziel existiert. Schuss für Schuss arbeitet sich durch die feindlichen Positionen, die Bewegung des Verschlusses ein tadlicher Rhythmus. Das Problem war, für jeden Kämpfer, den eliminiert, schienen zwei weiter aufzutauchen. Und Team war immer noch eingekesselt, ihr Munition ward knapp. Sarah's Radio nestert mit zunehmend verzweifelten Status meldungen, man verwundet. Munition bei 20%. Brauchen sofortige Evakuierung. Sarah wusste, dass ihre Position entdeckt worden ward, wenn weiter von Derselben stell Schuss. Aber wusste auch, dass ein Bewegung Zeit kosten ward, Zeit, die Team möglicherweise nicht hat. Die Entscheidung, die in den nächsten Sekunden treffen ward, konnte überleben und Tod Kameraden entschieden. In diesem kritischen Moment traf Sarah eine Entscheidung, die gegen alles Verstiges, was man in der Ausbildung beigebracht hat. Anstatt sich ihre Position zu verlassen, blieb und ändert ihre Taktik fundamental. Sie ward nicht mehr selektiv skiassen, ward systematisch jeden feindlichen Kämpfer ausschalten, den sehen konnte, so schnell wie möglich. Hawk, ich gehe in den Rapid-Fire-Modus. Halten Sie Ihr Kopf an. Negativ, Overwatch. Das ist zu riskant. Sie werden Ihre Position verraten. Aber Sarah hat bereits ihre Entscheidung getroffen. Sie vertieft man und begen ein tadlich Sequenz, die später in SEAL-Training Schandbutchern als Martinez Protokoll bekannt worden sollt. 10:02 führt ihren ersten gezielten Schuss in der neuen Sequenz ab. Ein Taliban-Kommandeur, der gerade Verstärkung koordiniert, fiel. 3 Sekunden später, der Maskenentschwerschutz auf dem Dach des Haupthauses.
Weiter wir Sekunden, ein Scharfschützin einem Fenster im zweiten Stock. Sarahs Bugungen worden zu einem todlichen Ballett. Leiden, Zielen, Atmen, Skiasen. Zielwechsel. Leiden, Zielen, Atmen, Skiasen. Jetterschuss Warprazes kalkuliert, nicht nur für maximale Todlichkeit, sondern auch für maximale psychologische Wirkung auf die verbleibenden Feind. Nach ihrem Sechsenschuss in weniger als 2 Minuten begann sich das Blatt zu wenden. Die Taliban-Kämpfer, die nach Sekunden zuvor koordiniert aggressiv gewesen waren, begannen in Panik zu verfallen. Sarah konnte durch ihr Zielfernrohr sehen, wie sie weil gestikulierten offensichtlich versuchten herauszufinden, wann wo die todlichen Schuss kamen. Jesus Christus, Overwatch. Morrisons Stimme war ein Mischung aus Erfurcht Ungläubigkeit. Was zur Hölle machen sie da oben? Sarah antwortet nicht. Sie war zu tief in ihrer Konzentration versunken. Siederschuss, ein Kämpfer mit einem Recktenwerfer. Achterschuss, ein weiterer Maskenenschwerschütz. Nunterschuss, ein Taliban-Kämpfer, der gerade versucht, durch ein Hintertür zu fliehen. Das Außergewöhnliche Sarahs Leistung war nicht nur die Schnelligkeit ihrer Schuss, sondern auch die strategische Intelligenz dahinter. Sie eliminiert nicht wahllos Ziel, sondern wählt systematisch die Agenigen aus, die entweder die größte Bedrohung für ihr Team darstellten oder deren Verlust die feindliche Moral am meisten skadigen wird. Alssa ihren Zenten Schuss abgab, einen Taliban-Kämpfer, der gerade ein Handgranate auf Morrisons Position werfen wollte, bemerkt Sarah eine dramatische Veränderung in der Dynamik des Kampfs. Die koordinierten Angriff der Taliban brachen zusammen. Stattdessen begannen einzelne Kämpfer panisch das Dorf zu verlassen. Overwatch, feindliche Kämpfer ziehen sich zurück. Wiederholen, der Feind zieht sich zurück. Aber Sarah war noch nicht fertig. Sie sah drei Taliban-Kämpfer, die versuchten, eine schwer bewaffnete Position zu halten, wann der Aussa das Gesamtteil überblicken konnten. Wenn diese Position gehalten wurde, konnte sie für zukünftige Operationen in der Region zu einem dauerhaften Problem werden. 11. Schuss, der Anführer der Dreiergruppe. 12. Schuss, der Zweitkämpfer, der gerade das Maskenengewehr übernahm. Der dritte Taliban-Kämpfer, sichtlich schockiert vom plötzlichen Verlust seiner Kameraden, ließ sein Waffe fallen rannte davon. 10:07 Uhr, gerade einmal 5 Minuten nach Beginn ihres Rapid-Fire-Protokolls, war das Dorf still. Sarah hat in dieser Cousin Zeitspan 12 feindliche Kämpfer eliminiert damit das Blatt in einer Schlacht gewendet, die Kurs vor einem Desaster für ihr Team gestanden hat. Overwatch und Hawk, meldet Sarah, ihr Stimme immer noch ruhig professional. Bereich gesichert. Alle identifizierten Bedrohungen neutralisiert. Die Funkstill, die folgt, dauert fast 10 Sekunden. Als Morrison schleißlich antwortet, war sein Stimme von einer Erfurcht geprägt, die Sarah nach von ihm gehört hat, verstanden, Overwatch. Das war unglaublich. Die Rucker zur Basis verliefen einer Still, die von Respekt Erfurcht geprägt war. Waren die Flugs im Transporthelikopter blickten Sarahs TM-Kameraden mit völlig neuen Augen. Davidson, der selbe Rekrut, der Monat zuvor über ihre Anwesenheit gelacht hat, saß gegenüber schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf. 12 Schuss, 12 Treffer, in 5 Minuten, mehr zu sich selbst. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Lieutenant Commander Morrison, der normalerweise zurückhaltend mit Lob war, sich waren die Flugs zu Sarah Martinez, was sie hut getten haben, das Wort in die Geschichte eingehen. Sie haben nicht nur unser Leben gerettet, sie haben gesiegt, was es bedeutet, ein Ziel zu sein. Aber der war Beweis für die Transformation, die in diesem Tag stattgefunden hat, kam erst in den folgenden Wochen. Die Nachrichten von Sarahs außergewöhnlicher Leistung verbreiteten sich schnell durch die gesamte Special Operations Gemeinschaft. Binnen einer Woche hielt es Anruf von Kommandanten aus verschiedenen Einheiten, die ihre Expertise baten. General Patricia Hayes, die erste weibliche Kommandorin der Joint Special Operations Command, flog persönlich zur Basis, Sarah zu treffen. Petty Officer Martinez sagte sie in einem privaten Gespräch, was sie getten haben, get weit über militärische Exzellenz hinaus. Sie haben Barrieren durchbrochen waren verhindert,
die Jahrzehntelang existiert haben. Doch vielleicht der bedeutsamste Moment kam drei Wochen nach der Mission. Sarah ging gerade durch die Kantine, als sich spontan Gespräch verstummten die Soldaten aufstanden. Langsam begann einer zu applaudieren, dann ein anderer, binnen Sekunden halt die gesamt Kantine von Applaus weiter. Davidson, der Selbemann, der einst über SAE gelacht hat, stan Tronen in den Augen klatschte Latessen von allen. Das war für alles, sagt später zu für jeden Zweifel, den wir je hatten, für jede dumme Bemerkung, für jeden Moment, in dem wir nicht erkannt haben, WRC wirklich sind. Sarah ward für ihr Leistung der Silber Star ausgezeichnet, der dritthöchsten Auszeichnung für Tapferkeit in der US Armee. Bei der Zeremonie sprach SAE vor einer Versammlung von Soldaten, Offizieren Medien Vertretern. Ihr wurden später zu einem Motto für eine neue Generation von Frauen im Militär, ich bin heute nicht hier, weil ich eine Frau bin, die bewiesen hat, dass SAE Mannen mithalten kann. Ich bin hier, weil ich ein Soldat bin, der seinen Job gemacht hat. Das Geschlecht des Soldaten neben ihnen sollte niemals wichtiger sein als dessen Fähigkeit, Leben zu schützen die Mission zu erfüllen. Die Veränderung in der Einstellung gegenüber Frauen in Kampfrollen war nicht sofort nicht universal, aber Sarahs Beispiel hat einen unbestreitbaren Wendepunkt markiert. Rekrutierungswillen für Frauen in Spezialoperations-Einheiten stiegen in den folgenden Monaten 300%. Ein Jahr später kehrt Sarah für eine Weiterstationierung nach Afghanistan zurück, diesmal als Ausbilderin für eine neue Generation von SEAL-Scharfschützen. Unter ihren Schülern waren soll Männer als auch Frauen, niemand stellt mehr die Legitimität ihrer Autorität in Frage. In einem stillen Abend, waren alien auf dem Stand up, eine Gewohnheit, die sie aufgegeben hat, durch Sarah in Diaries, die sie hierer gebracht hat. Von den ersten skeptischen Blicken in Coronado bis zu diesem Moment der universellen Anerkennung war es ein Weg gewesen, der von Entschlossenheit, mit der unerschütterlichen Überzeugung geprägt war, dass Exzellenz das einzig Maß ist, das wirklich zählt. Das Gelächter, das einst ihr Schritt begleitet hat, war längst verstummt. An seiner Stelle war etwas viel Wertvolleres getreten, der Respekt von Kameraden, die gelernt hatten, das stark, mit tadlich Precision kein Geschlechtsgrenzen kennen. In den Annalen der Special Operations Geschichte wird der 15. Mars 2020 als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem eine junge Frau aus Texas nicht nur wolffeindlich Kämpfer eliminiert, sondern auch Jahrzehnte von Vorurteilen die falschen Annahmen über die Rolle von Frauen in der Kampfpflicht der Nation zerschmettert. Sarah Martinez hat nicht nur ein Schlag gewonnen, sie hat den Krieg Anerkennung die Respekt für alle Frauen im Militär für immer verändert.